kaThixo eliyisa ebantwini ngokomlomo kaThixo. Yafuna ke noko namhlanje noko umphulaphuli emveni kwale mibuzo besele sindiyibuzi lapha kumfundisi. Ndiyafuna indoba ndikuve apha ekhaya uphefumla. Ndiyafuna ukuva nobungene ngoWhatsApp nobungene iyango sifonela ku0765441366. Ndiyafuna ukuva kakhulu uphefumla. Kodwa ngaphambi koba ke uphefumle namhlanje ndifuna intoba ke silande nale ndawo ethi aba baprofeti sibabonayo ngoku babekho kudala. uThixo wayedilishana njani nabo? Wayesithini uThixo kubo? Wayesithi mabathweni? Wayesithi mabaqhutywe njani? Wayesithini uThixo kubo? Yilonto ke izawusithatha iyosibeka kwincwadi yeDeuteronomy isahluko seshumi elinesibhozo. Sawuthatha la vesana kanye inguvesi bani kana mfundisi verse 20 uverse 20 sawuthatha la verse inguverse 20 yona yodwa yasive intoba uThixo wayedilishana njani naba bantu. Ngoba into endala le mphulaphula ungacingi intoba into yayizolo. Into endala le into endala kakhulu ayiyo yayizolo. Uthi ke uDeuteronomy chapter 18 uverse 20 kothi ke ulowo uthe akaliphulaphula ilizwi no kuverse 20 andidi alright mandiye kuverse 20 kodwa umprofeti yena othe wakhukhumala wathetha ilizwi egameni lam yes endingamuyiselanga mthetho ukuba alithethe nothe wathetha egameni loThixo bambi lo mprofeti makafe. Yo hey ayithi lo mprofeti makasikelelwe nge-5,000. Nanso mfundisi ndiyifundile. Mna uyabona mna xa kufundwa ezi vesi sike ndoyike mna futhi nditsho ndithi ukuba uyabona nditsho ndikhuthaza abazalwane phandle sendixela mna abazalwane abangabazalwane abamele izwi likaThixo naba abazalwane ngabantu abamele izwi likaNkulunkulu noba kuyanetha noba kunethi umzalwane athi thou said the Lord utsho uThixo umprofeti lo kaThixo ndithela abaprofeti bakaNkulunkulu sike ndoyike mna xa ndiva ezi vesi ibe ngathi ngoku andikenzi into ithi le vesi lo mprofeti ubuthethe into uThixo ngakhange ayithethe lo mprofeti lo wobuxoki uba okanye ethetha egameni laThixo umbi ethethe egameni laThixo bambi lo mangenguye uThixo uyabona ithi le vesi lo mprofeti makafe umbuzo endinawo ngubani ozawubulala lo mprofeti hey ndiphinde ndithi mna ngela xesha uAkhan wayithatha into zasemzini uAkhan wathatha into zasemzini wabulawa ngoba wabulawa libandla aba ba right nothi ngemandate kaNkulunkulu wathi uThixo listen nilibandla lam but lo uphakathi kwenu ungenzi kakuhle mbulaleni makafe wabulawa uAkhan wafa ngamatye. Bazawundiva wrong abaphulaphula bazawuthi ndithi mna makobulawa abaprofeti bokuqala khange asithethi lonto no thethi lonto ngoba iBhayibhile ayisivumeli thina abantu sithi wayedilishana njani nabo ngela xesha yes siphethe lonto into esizama ukuyiveza mfundisi lento oba uThixo xa bekhona abaprofeti besenza lento yabo yoprofeta ubuxoki wayengathuli uThixo wayephakama uThixo athi makwenziwe into ngabo into eyesenziwa ngabo ke babebulawa abaprofeti and abaprofeti bakaThixo babeprofeta against them baba ke ngokuba ngabaprofeti bakaThixo abarayi yes baprofete ngokuchaseneyo naba baprofeti into uThixo angayithethanga nabaprofeti egameni laThixo umbi mfundisi
abaprofeti bakaNkulunkulu kule mihla siphila kuyo mabangathuli endaweni babe against lento yenziwa ngaba baprofeti sike baba accommodate umbizele enkonzweni yakho ukuthi makazoshumayela makazoprofeta makazothina apha enkonzweni yakhe eprofeti into engekhoyo and ngokwaseBhayibhelini ngokwelizwi likaThixo uba uyaba accommodate qiniseka ngokupheleleyo you are for them abaprofeti you are against God uchasene noThixo xa uaccommodate umprofeti obuxoki ngoba uThixo akabafuni nathi verse ithi ngela xesha lo mprofeti ebe deserve ukubulawa afe angabikho uThixo sithi phansi ngabo hey ngamanye amagama babengenandawo endlini kaThixo no babengenandawo yilento uThixo sema mabakhutshwe mababulawe uThixo raise abakhe abaprofeti athi uThixo kubo mfundisi uYesu uyakhala uYesu ujonge eJerusalem kuTestament entsha ngoku uthi uYesu Jerusalem nina nibabulalayo nababulala abaprofeti bakaThixo abangcwele ababekho ngenxa engaphambili babulawa abaprofeti bakaThixo ewe ngenxa yokuba abantu indlebe zabo zazifuna ukuva abaprofeti bobuxoki bababulala uJeremiah lo bamfake emhadini onodaka uJeremiah bamfake emhadini onodaka uJeremiah washumayela many years abantu bengaguquki there was no response bengaguquki abantu wathi uThixo xa uJeremiah siya kuThixo wathi uThixo kuye listen to me ndithe kuwe shumayela I never said to you abantu bazawurepenta but your duty is to preach against them this is our duty those who believe abakholwa kuKristu Yesu umsebenzi wabo kushumayela against abaprofeti bobuxoki yes it is our duty is in the Bible uba ngabani bingengomsebenzi wethu umfundisi ukwenza lonto uThixo ngengazange aba-raise abaprofeti bakhe athi mabashumayela against abaya sithetha ngeTestament enjala ngokusithi uThixo wayeresponda kanjani kwiprofesi yabaprofeti bobuxoki wayeresponda kanjani uThixo wayesonga izandla wayethula abayeka abantu balandela abaprofeti no God will act decisively angathula uThixo wayebavuthulula uThixo abacelele futhi ba lento nithethayo ayikho ababulali baprofeti many verses ezilapha eBhayibhelini yes yeah I think umfundisi wami ngoku make siye kulento ithi mhlawumbe ukwenzela babantu bangathi sithe thina makubulawa abaprofeti no mhlawumbe ngokwalento ithethwayo bafana baphathwe njani ke ngoku iduty yabakholwayo ndithetha abantwana bakaThixo mna abaprofeti bakaNkulunkulu bekumele babashumayele against lento bayenzayo abaprofeti yokuxokisa abantu babenza babaprofeti ababathethe ngamakhandlela ngenatsika ngetomato ezini nesefrijini nezindlu zabo nefone number we need to preach against that sibaxelele sithi you are not abaprofeti bakaNkulunkulu you are not being appointed by God lento nithetha iphuma ezinhlokweni zenu and abaprofeti bakhoyo ababaxokayo bayayazi lonto we are not harsh but we are against false prophets people need to understand that ayinandokwenza ke noba bangapha abantu ababalandelayo sizayibona kuTestament endala ukuthi how many people are following these false prophets sizayibona iBhayibheli izawutsho ngokwayo ngoba inkqubo yethu ithi ngokwelizwi likaThixo sayifunda apha elizwini likaThixo we need to act decisively against them that is our duty yes yeah mfundisi asizothula sisonge izandla uyabona kusonakala and uYesu uyabuya ngoku yes ixesha liyabuya ngoku abazalwane bayayazi lonto leyo abaprofeti bakaNkulunkulu nditheke xa ndithetha ndathi everybody who is preaching the word of God is a prophet I said it I still maintain that
Every wonke umuntu oshumayela ilizwi likaThixo ngendlela kaThixo, that person is a prophet of God. Ndishilo ndathi ngabo ke aba kumele babeme ngenyawo xa kunje ligcwele ilizwe ngabaprofeti abaxokayo. Kufuneka batsho bathi no. No, batsho bathi abaprofeti bakaThixo bathi no. Njengaba sifunda ngabo apha kule Testament indala. Yes. Na kumphulaphuli mfundisi wami ngifuna ukumthatha naye ukwenzela basizoqhubeka esiva into ba ukunye nathi uthi molweni mfundisi nihleli nani enokuthetha mfundisi kwelixesha sikulo uThixo uthetha nathi ngelizwi and I confirm intetha yakhe or ndingathi ayizalisekilise intetha yakhe. Mfundisi, abantu bafuna izinto ezikhawulezileyo, abafuni kuguquka. Zinto ezo ezinto zibatyela imali. Bambi banxaniwe banxanelwe uThixo qha. Bathi bakubona abaprofeti basuka emantla bacinge banezinto ezingcono. Badelela nina befundisi bakaThixo, nina niphethe inyaniso kaThixo. God bless you pastors. Utsho lo umphulaphuli uthi aba bantu hayi injongo zabo kukudelela aba baphethe ilizwi likaThixo. Nantso zona njongo zabo. Bafuna utyela nje imali, ukutyela nje abantu bakaThixo aba bantu. Ya, hayi mfundisi ndicinga into ba la muntu uthetha inyaniso kaThixo. Uthetha inyaniso kaThixo emsulwa ngoba andiyazi ukuba yintoni le isichane yasivuthulula kangaka. Lento yokuthanda izinto desingaboni naxa silimala. Inowabaphulaphuli bayandiva andiyazi babatheni. Ngoba nam ndike ndagaxeleka kule nto. Yes. Ndamema omnye wababaprofeti ngathi omnye ngoba omnye wakakubutyitya bapha inkonzweni oil singakwazi nohamba igcwele indawo yonke ioil. Sityibilika phaya singathi siwiswa yi-anointing, siwiswa yile oil kwi-vinyl tile. Hey, ndithi mntakamama emveni koko washiya iincwadi zakhe wathi mandimthengisele, ndaqonda mandizuthengisela izinto. Wathi ufuna ndithumele imali, ndathi zawuthumela iincwadi zakho. Wathi uzawuthatha igama lam aliyise eNigeria, ndizawufa uba ngaba andikhange ndimnikeze imali. Ndathi ndizakunika iincwadi zakho, andizukunika imali. Wathi mandithumele imali. Wakacaba kuthetha, ndathi lithatha igama lam uye nalo, andizufa mna. Hamba lelo gama ufuna uhamba nalo uyolixela kowenu kwabasathana bakuthumileyo khona ndizawundenzana. Ndim lo ndisaphilile namhlanje, uyayazi ukuba andiphathwa na kanjani nje mna ngabantu abangekho nyanini kaThixo bafuna udlalisa ngami. Yemfundisi make ndisherele nje abamamele ekhaya nje in short. Usibalo wami, usister kankosikazi wami, ndithetha nawe nje uhlala ematyotyombeni. Usibalo wathathelwa indlu ngumprofeti, wayithengisa nge-350,000. Usibalo zangafumana ne-10 kuloo mali. Kwafika abantu bayikhupha, wayithatha ngale milingo yabo kaSathane, wayithatha indlu kaSibalo. Usibalo akakwazi uyicacisa kuyenza kanjani lana. Wathi wawugqiba lo mprofeti wamthumela komnye, wathi lo ndifuna i-7,000, waboleka loo mali umprofeti. Wayenqandwa ngumntanam, wathi umntanam makazi sukuya pha uyayilahla le 7,000. Wathi mntanam sendilithengile itikiti. Wahamba waya. Ndithetha nawe nje Usibalo uhlala ematyotyombeni ngabaprofeti bobuxoki, walahlekelwa indlela. Ibhlungu yabona lento ingaba ngathi nathi kamfundisi silwa nabantu kanti we are not fighting with people. Abantu mabakholwe kuYesu, bamkele uYesu. Abantu bohlukane nezi zinto, zingozi ezinto, ziyababhunyula abantu ezi zinto ezi. Omnye endandimmemile mna wathi xa ephinde buya sengasabuyi ngoku esiza kum ngoba mna wamkane 70,000 yam. Xa ephinde buya ngokufowunela umzalwane wam ufuna uyolala endlini yakhe, uthi lo mzalwane hayi ndineroom eyi-1 apha nendlala nabantwana bam. Wathi hayi abantwana bafunela indawo. So ithetha ukuthini ke ngoku loo nto? Ufuna uyawulala pha
ufuna uzenza uYesu esithi zake ngifuna uyolalisa kwakho. uYesu wayesitsho kwenye indoda xa esithi ufuna uyolalisa kwayo, wayengahambe ethetha kubantu abangomama athi ufuna uyolalisa kwabo. Mna ndithetha ke izinto endizibone zisenzeka. Now nakomnye umphulaphula uthi yena molweni tata, aba baprofeti bakandikhoyo abafuni imali zabantu, basuke babe yintsikelelo ebantwini. Futhi aba baprofeti kungekho myalezo osuka kundikhoyo ashumayela aba baprofeti uthi aba bashumayela ilizwi likandikhoyo lingaxutywanga. Aba barayithi bashumayela ilizwi likandikhoyo lingaxutywanga nguSivuyile lowo ngapha eMonti. Awunkosi yam siyabonga Sivuyile phaya, uye lo uthumela lo myalezo. uThixo akusikelele mntanam xa kanti nani niyayibona le nto. Imizuzu 16 emveni kwentsimbi yesibhozo ithi ndithatha ingoma ndiyabuya mfundisi.